Buongiorno a tutti, ben ritrovati, benvenuti al nostro primo webinar del 2022. Per chi non mi conosce, io sono Paola Mariani, sono responsabile per il mercato italiano in Memmert e oggi siamo qui a parlare di un tema molto importante, molto interessante, che sono gli studi, i test di stabilità. Mi accompagnano in questo webinar il mio collega, il signor Michele Cantarella, che ci segue in chat, a cui potete porre delle domande live. Se possiamo risponderà immediatamente, se no risponderemo comunque immediatamente dopo. E la mia collega Annika Herhardt, che si occupa della parte tecnica. Grazie. Quindi, dicevamo, il tema di oggi sono i test di stabilità. I test di stabilità andremo a vederli oggi in questo modo. Vi farò prima, l'agenda di oggi quindi è questa, una piccola introduzione sui test di stabilità, cosa sono, che finalità hanno e Memmert come interviene sui test di stabilità. In seguito abbiamo fatto un video girato con una nostra collega che è esperta sui test di stabilità, è in inglese con i sottotitoli in italiano, dove entreremo veramente nei dettagli dei test, come si fanno, quali sono questi test, i parametri specifici. In seguito andiamo a vedere una camera climatica Memmert, la HPP Eco, e andiamo a vedere come Memmert, qual è la soluzione di Memmert per fare nel miglior modo possibile i test di stabilità. Quindi andiamo a vedere subito cosa sono i test di stabilità. Sono test di validazione di prodotti che per le loro caratteristiche e per l'effetto che hanno sull'essere umano, devono essere testati e collaudati prima di essere immessi sul mercato. Quindi viene testata la loro stabilità. Si tratta quindi di svolgere dei rigorosi test che andremo a vedere come sono definiti e perché e da chi sono state definite queste regole di test, che devono essere particolarmente sicuri questi prodotti. Parliamo quindi in primis dei prodotti farmaceutici, non solo del farmaco e dei prodotti, delle sostanze farmaceutiche, ma anche proprio dell'imballo, del pacchetto del medicinale. Quindi l'industria farmaceutica è il primo rappresentante, il primo cliente per questo che deve fare questo tipo di test. Settore medicale, ma anche del personal care. Anche l'industria cosmetica, per esempio, si avvale come linea guida della linea guida ICH, che andremo a vedere nel dettaglio, per svolgere dei test di stabilità sia sul prodotto che sul packaging, ma anche il settore alimentare si rivolge a questa normativa che non è specificatamente stata creata per il settore alimentare, però si riferisce a questa normativa, a questa linea guida ICH per fare dei test sia sul prodotto, lo yogurt per esempio, ma anche sull'imballo. Ma cosa sono questi test? Sono dei test sulla resistenza, sulla stabilità del prodotto in questione a fattori ambientali, che sono quindi la temperatura, l'umidità, in alcuni casi anche la luce, nel caso dei test di fotostabilità. Vengono quindi testati questi prodotti sui parametri ambientali, temperatura, umidità e luce. Alla fine del test, definito nei dettagli, andremo a vedere dalla linea guida ICH, viene fatto un protocollo dettagliato e quindi la finalità di questi test è determinare la stabilità a questi fattori che abbiamo visto, la resistenza nel tempo di alcuni prodotti, come resiste, come rimane stabile questo prodotto, questo imballo nel tempo ai fattori ambientali che abbiamo visto, senza perdere sia la sua efficacia e anche pur rimanendo sicuro, soprattutto nel caso di farmaci, ma anche di cosmetici o di alimenti, è una cosa molto importante. Viene quindi in pratica determinata la data di scadenza. Questi test quindi, essendo rilevanti per la sicurezza della persona e dell'individuo, devono essere fatti con una rigorosità assoluta. Nel 1990 è stato fondato un progetto iniziato da alcune autorità preposte alla regolamentazione del farmaco, la ICH, che è l'International Conference of Harmonization, e hanno fatto questa linea guida chiamata ICH. Partecipanti di questa conferenza sono gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone. L'obiettivo era di armonizzare, creare delle regole di validazione
rigorose e valide per tutti, e anche evitare doppioni, evitare che ciascuno faccia il suo test sullo stesso prodotto più volte, un'armonizzazione della regolamentazione per i test su questi prodotti. Fanno parte di questa conferenza, abbiamo detto, gli Stati Uniti con l'FDA, Food and Drug Administration, l'Unione Europea sia con l'EMA che con la Commissione Europea, il Giappone con il Ministero della Salute giapponese, ma anche dei privati. Ci sono anche dei rappresentanti dell'industria farmaceutica che hanno contribuito a scrivere questa linea guida ICH. Quello che a noi interessa, la linea guida è molto lunga e va molto nei dettagli, giustamente, e i paragrafi che a noi oggi interessano sono il paragrafo ICH Q1A, che si occupa di definire rigorosamente specificamente, ma nello specifico, i test sui parametri di temperatura e umidità, i test di stabilità nelle diverse zone climatiche. Ho perso il microfono, scusate. Ok, scusate, nelle diverse zone climatiche. Vengono infatti definite dalla ICH, il mondo viene diviso in 5 zone climatiche, perché logicamente il clima in Germania è diverso dal clima in Brasile, quindi i prodotti sono sottoposti a dei fattori ambientali diversi. Vengono ben definiti quindi tutti i fattori ambientali rilevanti in 5 zone climatiche mondiali. Ripeto, il paragrafo ICH Q1A definisce i test di stabilità, e c'è poi anche un paragrafo ICH Q1B che definisce i test di fotostabilità, dove interviene anche la variabile luce, la luce solare. Come si fanno questi test? Dove si fanno? Ecco, qui entra in gioco Memmert, nelle camere climatiche. Le camere climatiche sono delle apparecchiature da laboratorio che riproducono praticamente il clima, camere climatiche, e ricreano artificialmente le zone climatiche. Memmert ha studiato delle camere climatiche di 2 tipi, una raffreddata con tecnologia Peltier, una raffreddata con compressore, HPP Eco ICH, che entrambe adatte a fare dei test di stabilità il più precisi possibili. Oltretutto, queste camere climatiche, questi strumenti da laboratorio, devono anche essere in grado di produrre un protocollo che rispetti le norme previste dalla linea guida ICH, molto dettagliato, e il software di Memmert permette ovviamente di fare sia questo protocollo standard, sia c'è la possibilità opzionalmente di aggiungere al software una opzione FDA che è prevista spesso, la cui necessità è prevista spesso per le industrie farmaceutiche. Quindi i test di stabilità possono essere di vario tipo e sono rigorosamente con molta precisione descritti nella linea guida. Test di invecchiamento accelerato, test di qualità, test di immagazzinamento, e per ogni test e per ogni zona climatica esistono dei parametri molto ben definiti. Andiamo ora a vedere un video dove la mia collega, la dottoressa Andrea Weiss, va a spiegare nei dettagli questi test, il tipo di test, il tipo di parametri che intervengono, e proprio benissimo nei dettagli. E dopo il video andiamo a rivederci. Vi lascio alla mia collega, la dottoressa Andrea Weiss. Stability testing in according to the quality guideline ICH Q1A, which is the second revision, emphasizes the stability testing criteria to be fulfilled for successful stability testing. Thereby, it is requested to issue the comprehensive documentation data needed for the registration application of the new drug substances and products. Documentation package, this includes, for example, the stability test protocol. There will be given information on the batches which are tested, container closure system, storage condition, storage period, testing specification. Also, they have to be issued a stability report with details on the defined analytical methods, the results achieved, along with evaluation conclusions, statements, and the summary. Let's go further to stability testing.
Stability testing is a complex process which involves factors influencing the stability of the product, which consequently are affecting the quality of the product. Consider active ingredient stability, the interaction of active ingredients and excipients, the formulation process, which is the mixture, the dosage form, the manufacturing, and the type of packaging selected. All these parameters are important for the stability of the product. Acceptable stability requires the product to remain within its specified limits throughout the period of storage and use, which means the same properties and characteristics as possessed at the time of packaging shall be kept until its consumption. Here we talk about the physical properties which must remain. That is in order to avoid physical change, which influences the biological availability. Then there's the chemical properties. This should be kept as chemical change may lead very often to higher amount of degradation. And microbiological properties, these are important as exceeding the maximum number of acceptable terms. This is harmful and dangerous for the patients. There are guidelines for approval and acceptance which are going to be followed. This is ICH guideline or FDA guidance and GMP regulations and stability testing. This evaluates the effect of environmental factors on the quality of the product to predict a shelf life, determine proper storage conditions, and suggests labeling instructions for the product. Drug development process. This starts with the excipients, which is a substance formulated alongside the active ingredients. This is also called bulking agents or fillers. This could be lactose or paraffin, water, ethanol. All this is used as a thickener of soft capsules or talc. Then we have the new drug substance, which is the active product ingredient, and this has to be tested for stability and impurity. Then we get the formulation development. This is the composition of the drug substance and the excipients. And then this has also to be tested in regard to stability, excipients, compatibility, formulation, interaction, and additional to the testing of this finished product, also packaging is very important for the stability testing, and this has to be considered. So we have here primary packaging that could be ampoules, vials, containers, blister packaging. That is the one that is in direct contact with the dosage form. And we have the secondary packaging. This is the packaging which is used as an additional layer of packaging, normally not requested for hygiene, preservation or protection of the drug itself, and it will not be in direct contact with the drug. It is important to determine and assure the identity, potency and purity of the ingredients as well as those of formulated products. ICH, this is an abbreviation, and that is International Council of Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use. This is a global initiative, and the organization has about 17 members and 32 observers. It wants to bring together regulatory authorities and pharmaceutical industry to discuss scientific and technical aspects for pharmaceuticals. Develop also ICH guidelines and achieve greater harmonization worldwide to ensure that products are safe and effective and in a high quality. And determine stability data package for new drug substances and drug products, which are sufficient for the registration application within the 3 regions of European Community, Japan and United States, which refers to the climate zone 1 and 2.
Stability testing is used in order to establish how the product changes over time under environmental factors such as temperature, humidity, and light. For drug substances, stability testing determines the retest date, that is the time frame during which the drug substance is expected to remain within its specification and therefore can be used in the manufacturing of the drug products. And it helps to establish data to support setting API specification and data to support submission of drug product. And for the drug products, stability testing is necessary to fix the shelf life of the product. This is the duration for which the product is safe to be used and retain within the therapeutic effect. And also it helps to establish recommended storage condition and to issue the data to support setting specification for the drug product. Coming now further to the testing, there is the first one, which is the stress testing, which is a forced degradation study. The forced degradation study is an exposure of the drug substance or drug product to different stress conditions, which results in relevant degradation products. During the pre-formulation, it supports the selection of the compounds and excipients for the further development. And for products, it provides information on the degradation mechanism and the potential degradation necessary for the manufacturing process and also for the packaging. The guideline requires conducting forced degradation studies under a variety of conditions as pH, light, oxidation, dry heat separation. So there's mentioned, should examine the effects of temperature in 10 degrees increment, e.g. 50 degrees, 60 degrees above accelerated testing. The humidity to be examined at 75% RH or greater. It should be carried out on a single batch of the drug substance. Testing in solution should also be performed across a wide pH range, either solution or suspension. And also photostability testing is an integral part of stress testing. That is the testing along with the light. Important here is always to get primary degradation and not completely degrade API. And when the objective of stability study is stipulated and the method is certain, the drug will now be evaluated under a much larger scale, and now stability study is performed. And here we are talking about the long-term studies, accelerated studies, and intermediate studies. Long-term testing, that is stability studies under recommended storage condition for retest period or shelf life, proposed or approved for labeling. That is the real-time testing. Or the accelerated testing, studies designed to increase the rate of chemical degradation or physical change of a drug substance or a drug product by using accelerated storage condition. It is necessary to do long-term testing and accelerated testing. That is a must. And then there comes also intermediate testing into effect in case accelerated testing cannot successfully be done. Then the starting is here at 30 and 65%. That is provided on the fact if long-term testing is done at 25 degrees and 60% RH. Let's go further to the storage testing. Here we can see the general case which applies if the drug substance is not covered by a subsequent sections. Here there is stated that long-term testing has to be done at 25 degrees 60% or 30 degrees 65%. The minimum time period covered by data at submission should be 12 months, and it must be in a limit of plus minus 2 degrees and plus minus 5% RH.
At least 3 primary patches at the time of submission will be tested, and the testing is every 3 months, first year, and then after registration process you have to go on, of course, with testing. Then it means every 6 months, the second year, and annually thereafter continue studying to cover the full storage and shipment time. The accelerated testing, that is done as 40 degrees 75%. This is 6 months for the registration purposes. And here we also have remarks of ±2 degrees and ±5% RH. And the intermediate testing, which comes into effect if accelerated test fails and long-term testing is done at 65 degrees. And that means we have here the remarks also ±2, and it is done at 30 degrees and 65% RH. Let's go further to the storage in refrigerator. This means products intended for refrigerated storing, for example, vaccines, which might be stored under refrigerated conditions, or DNA oligonucleotides. Here, long-term testing is at 5 degrees for 12 months, and here we are in a limit of ±3 degrees. And the accelerated testing here has to be done at 25 degrees and 60% RH. And this is also for 6 months, and limit is ±2 degrees and +/- RH. Storage in a freezer. This is actually very rare. Here the testing has to be done at -20 degrees for 12 months in a limit of ±5 degrees. In the absence of accelerated storage, the testing of single batch at elevated temperature, for example 5 degrees ±3% or 25 degrees ±2 degrees for appropriate time period to address short effect term excursions outside proposed laboratory condition is requested, and here that is for shipping and handling. And there's storage below -20 degrees. That is case by case, is very seldom. That is also for vaccines. So here, for example, could also be lower than this -20 degrees. Then we have the testing in regard to the impermeable and semi-permeable containers. That is the sensitivity to moisture or potential for solvent loss. That is here the concern, and that means if the product is packed in impermeable containers, the testing can be done under any controlled ambient humidity conditions. If we go for the semi-permeable containers, that means it allows some material to pass through, but disallows other material to pass, and that is aqueous-based products which are packed in semi-permeable containers. This should also be additionally to physical, chemical, biological, and microbiological stability evaluated for the potential water loss, and this can be done under lower humidity. And here the customer can decide if to do it at 25 degrees 40% RH or 30 degrees 35% RH. Alternatively, starting at higher humidity is possible, that is deriving the water loss at the reference relative humidity through calculation. Here accelerated testing is also mentioned, that is 40 degrees 25%, or also intermediate testing in case accelerated testing fails. ICH guideline covers climate zone 1 and 2. Here on this chart we can see the different climate zones available on the globe, and here we have also mentioned WHO, and there is referring to climate zone 3, 4A and 4B. Climate zone 3, this is climate hot and dry, and here the testing shall be done under 30 degrees and 35% RH. For the climate zone 4A, which is hot and humid climate, the testing is for 30 degrees and 65%.
And for climate zone 4B, the long-term testing shall be done at 30 degrees and 75% RH. So that means that there's a coverage of the global zones worldwide. And we have here the worst case, which means for 1 and 2 climate zone, testing 25-60. For climate zone 3 and 4A, 30-65%. And climate zone 4B, 30-75% RH. All these parameters are covered by the Memmert climate chambers. Our constant climate chambers, HPP Echo, which is mostly efficient for the use of long-term and accelerated testing under all these climate conditions. Or our climate chamber ICHL, which can be used for the photostability testing. Please kindly get now more details and information from my colleagues, who is introducing to you the most important features of our Memmert climate chambers, mostly useful to successfully perform the manifold stability testing. Ecco, avete quindi ascoltato nei dettagli quanti test e con quanti parametri differenti a seconda della zona climatica di appartenenza, a quali di tutti questi parametri bisogna fare attenzione per seguire la linea guida ICH nei test di stabilità. Riepilogando, la linea guida ICH, che la parte che a noi interessa è il paragrafo ICH Q1A R2 e ICH Q1B. Nel paragrafo ICH Q1A vengono definiti dalla linea guida i test di stabilità secondo parametri di umidità e temperatura. Per questo tipo di test Memmert ha sviluppato ad hoc, proprio pensando alla linea, riferendosi sempre alla linea guida ICH, la camera climatica HPP Eco e la camera climatica ICH. La prima con tecnologia di raffreddamento Peltier, più ecologica, la seconda con tecnologia di raffreddamento a compressore, la ICH. Per i test invece che fanno riferimento al paragrafo ICH Q1B, quindi test di fotostabilità, dove interviene anche il parametro della luce solare, Memmert ha studiato una camera climatica specifica con lampade a raggi ultravioletti UV, che è la ICHL, è una ICH con le lampade di luce ultraviolette. Nelle nostre camere climatiche si possono effettuare tutti i tipi di test in tutte le zone climatiche previste dalla linea guida. E oggi andiamo a vedere qui ora live la nostra HPP Eco. Per maggiori informazioni sulla ICH ci riserviamo un webinar successivo. Eccola qui. Abbiamo qui la nostra HPP Eco 410. Ci sono 7 misure di HPP Eco di Memmert da 110 litri a 2200 litri. Praticamente la 2200 è la più grande camera climatica Peltier che si possa trovare sul mercato. Questa è la 410, come vedete subito qui la dicitura Eco. Eco perché? Perché si tratta di un prodotto che lavora con tecnologia Peltier, raffredda quindi con tecnologia Peltier e non con compressore. È quindi molto economica, è ecologica e il risparmio energetico è notevolissimo. Il rango di temperatura, tutti i ranghi di temperatura e di umidità impostabili permettono di fare test secondo la linea guida ICH e anche di fare i protocolli e i report che sono necessari per l'approvazione del prodotto sul mercato. La nostra HPP ha come classico quasi tutti i dispositivi Memmert il Twin Display. Si può semplicemente fare l'impostazione della temperatura, il timer, l'umidità e anche vedere direttamente il grafico dal display, ma logicamente anche dal computer. Andiamo a vedere ora all'interno. Eccola qui. Porta di alluminio e la porta di acciaio, scusate, e la porta di vetro. Vedete le venature classiche Memmert con le resistenze del riscaldamento e quello che vedete sono in grande i due elementi di raffreddamento Peltier di tecnologia avanzata Peltier che abbiamo introdotto nel 2021, prima
gli HPP 410 avevano ben 5 elementi Peltier di raffreddamento. Ora, con la nuova tecnologia avanzata, che è molto più efficace ed efficiente, ne sono sufficienti 2. Questo significa un risparmio energetico che è più della metà. E poi abbiamo migliorato molto la circolazione dell'aria all'interno della camera climatica, che ha permesso che per esempio la condensa si crei sempre meno. Accanto ad ogni elemento Peltier c'è un piccolo elemento Peltier che permette la deumidificazione, e lo vedete lì. Vedete poi il sensore di umidità e la porta di vetro che vi dicevo. Eccola qui. Oppala. Adesso andiamo a chiudere, andiamo a vedere il retro, che è molto interessante. Quello che interessa di più in una camera climatica è l'efficienza, sicuramente, l'efficacia, ma anche l'omogeneità. L'omogeneità è garantita, lo dicevo prima, sicuramente dagli elementi deumidificatori, ma anche dall'elemento umidificatore, in questo caso la pompa. La pompa di Memmert è una pompa microdosatrice, di estrema precisione. La nuova pompa è stata introdotta nel 2021 e ha una precisione di 10 volte maggiore rispetto alla pompa precedente, quindi si possono riprodurre con estrema precisione tutti i parametri previsti dalla ICH. Eccola qui, questa è la pompa, che ha il vantaggio di essere esterna, quindi in caso di riparazione è molto semplice, c'è sia la pompa che il filtro in una scatolina, è molto semplice anche da riparare nel caso fosse necessario. Qui vedete i 2 elementi Peltier di raffreddamento e gli elementi Peltier di deumidificazione. È anche molto semplice, qui cade la condensa in questa vaschetta, è anche molto semplice da pulire. Ecco qui, si pulisce e si sistema tutto quanto. Eccola qui. Quindi abbiamo visto adesso molto in breve la nostra HPP. C'è anche un webinar dedicato all'HPP che abbiamo fatto l'anno scorso, l'HPP Eco, se volete potete guardarlo. E vi inviamo ora, potete scaricare il nostro white paper sugli studi di stabilità. Se ci fossero delle domande, qualsiasi cosa, potete rivolgersi a webinar@memmert.com o direttamente a me, pmariani@memmert.com, al mio collega Michele Cantarella in chat. Siamo sempre disponibili per qualsiasi domanda. Speriamo che questo webinar vi sia stato un po' di aiuto. Sicuramente vi saranno di aiuto le nostre camere climatiche. Alla prossima, grazie mille.